So naye batuwuliza audio zange, this is one audio gye nandikusabye owuliriza ate ogimaleyo yadde egenda kubeera mpanvu muko, nyinza okususa mu ddakiika zenkolerangamu most of the time. Audio eno njala kwogera ku bintu by'amafuta ebigenda maaso eri project ya EACOP oba East African Crude Oil Pipeline. NUP n'omukulembeze waayo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bawadde ensonga zaabwe lwaki bali against ne project eno oba lwaki bawagidde resolution za European Parliament. Ngenda basomera mu statement eya Bobi Wine gyataddeyo olunaku lwajjo, era ngenda kubasomera ne post ye ngibannyonnyolemu gy'akoze olwaleero. Naye wenjagala okutandikira waawano, actually it will be better senga nsooka ne post ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ataddeyo olwaleero. Agambye nti I've seen a regime propagandist say that we stand to lose jobs when projects are altered. Aside from this being a lie, we need to interrogate this. Who gets jobs? How are they recruited? Are they hired on merit? Does an ordinary citizen of this country who is not connected to so and so qualify to get jobs in these projects under Museveni? Everyone knows the answer. Nga sinaba kunnyonnyola tweet eno, kansooke nkubulire lwaki Bobi Wine ataddeyo tweet eno. Oluvannyuma lwa regimu okulemererwa okukunga Bannayuganda ne East Africa, mainly Uganda ne Tanzania, okunga abantu baayo mbutuveeyo twekalakaase against EU resolution. Ogamba nti project, mujjukire EU teyagamba konti bastopinge project babiveeko nedda, wabula yagamba mugiwummuzeemu, musooke mupostpondinge ebintu bye mukola, mutunnyonnyole mutegese mutya ku bino na bino na bino na bino. Ne bagezaako okubuzaabuza abantu nti bagambye project tugistopinge, ne baleetamu excuses za imperialism ne colonialism. Ekyo NUP n'abakulembeze baayo n'abaana abalala kati abali mu struggle nga olaba information weli kutambula ddala ku social media ne bakikuba ne bagamba akakodi akapya Abannayuganda tusobola okubayita bajje beekunge ba protesting against EU, kwe kubagamba nti mugenda kufiirwa emirimu, era kakati kibaaza okuse nakyo. Ba bloggers abakeera ku makya nga tebalina na mulimu gwe bakola, nga bakeera ku Facebook ng'omulimu gwabwe kusabiriza, n'abo ba propagandists abalala ne bavayo ne bagamba tugenda kufiirwa emirimu. Question yange nenkubuuza, mugenda kufiirwa mirimu ki? Okujjako nga temutegeera bye muyogera, mugenda kufiirwa mirimu ki? Nga sinaba na kunnyonnyola tweet ya Bobi Wine eno esoose, kansooke nkubuulire kino ky'otamanyi. Abagamba nti mugenda kufiirwa emirimu, and I want you to mark this very well. Abagamba nti mugenda kufiirwa emirimu, mpozi mwe abaplaninga okupoota. Mwabagamba nti project eno babanga bagenda giwummuza baganda bange, abagamba nti mugenda kufiirwa emirimu, mwabadde ba planning okupoota. Kiki entegeeza n'okupoota? Mwabadde ba planning okuyoola ettaka, mwabadde ba planning okusima erinnya. Ate nga n'ennaku zino waliwo modern technology, tebajja beetaagisiza buli wamu nti mugende musima ebinnya. Mwabadde basuubira nti mugenda kukwata enkumbi n'ebitiiyo, mwe mwekka abagenda okufiirwa emirimu right now. Naye ng'emirimu egiriko kasente baganda bange abaana baagifuna dda. Kino kibadde mu pipeline 15-20 years. Baategeka dda abaana baabwe abaategera ku kino eky'amafuta, abagenda okusoma obwalooya baabusoma dda, nga baasoma ne baspecializingira mu bafuta. Bainjiniya nga baasoma by'amafuta, abaana gye bali the 1% babategeka dda. Kyova olaba kaakati wadde nga sigenda kwogera nnyo in details ku bino ebintu bitandise okuvaayo, naye nga ninja kubyogerako tunaba tumaze okufuna solid information. Muziraba company bazigulirawo UK, mutandise okumanya baani aba owninga zitoto energies, baani abalinamu shares ezisinga, mutandise obalaba, mutandise okulaba abantu abalina positions ez'amaanyi ne mu EACOP mwennyini. Emirimu egiriko akasente baagitwala dda. Kyova olaba bo bakaayana nnyo, era nze neewuunya n'endaba omuntu buloga n'akeera ku macyanga n'obujonjo bukyali mu maaso n'agamba tugenda kufiirwa emirimu, mpozi ng'ogamba emirimu egy'okupoota. I can agree with you mbu emirimu egy'okupoota egigenda okuggwaawo egiri seasonal, naye emirimu egiriko akasente egisobola okyusa obulamu bwo abaana baagifuna dda be ba 1%. Let me give you an example. Olaba ne baasalawo obusazi kukomyawo Uganda Airlines, mubalaba abalimu wadde nga balina chance okubategeka, nira mubalaba abalimu ba senior 6 ba senior 4 be bakulembera Uganda Airlines. Abo abalimu abagamba abalina degree be balina results nga Makerere we yajja ezaabwe ze ezaakola ki, ezaabwe ze ezajjire Makerere. Tewali mirimu gyonna gy'ogamba nti tugenda kuluzinga, tegiriiyo. Abo ba 1% be bali mu kukaaba essaawa zino, be baasomesa, abasomedde e Bungereza, abasomedde mu America, abasomye amafuta, be babadde bategeka for the last 15-10 years. Ate nga abo they are just 1% of our population mu Uganda.
fena tukimanyi ekyo naye nga gwoba obadde otegeka nkumbi na kitiiyo ng'ogenda kupoota you have a right okwogerako ate nga eno project tegenda nti bagambye nti bagistoping nedda so gw'obanga yeyo level yo weeri awo nga weeraba era mu buli moja ogwa poota ogwo era ojja gufuna naye nga tewali mirimu gigenda kufiirwa nga nti omuntu wa bulijjo mbobadde osuubira nti ogenda kufuna omulimu mu project eno nedda tekiriyo ekyo abakaaba kati newoolaba nga bagamba project ejja kgenda maaso oba EU egamba ki oba egamba ki project ejja kgenda maaso be baba bategeka dde abaana baabwe ba 1%. Kanzire mu post ya Bobi Wine. Bobi Wine yagambye eri gye nkusomedde agambye nti alabye ba propagandist nga bagamba tugenda kuluzinga emirimu senga project eno ewummuzibwa agambye nti ekyo kya bulimba era tulina okukitegeera ekyo n'abuuza baani abafuna emirimu who gets jobs n'abuuza nti ye baba batya emirimu egyo how are they recruited n'abuuza nti are they hired on merit baba w'emirimu nga bayina ebisaanizo oba nedda Uganda Airline ebeere example n'abuuza nti omuntu wa bulijjo omuna-Uganda atali connected kwono n'oli akwalifying okufuna omulimu ogwo mu project zino mwene ensinga Museveni akyali president. Does an ordinary citizen of this country who is not connected to so and so qualify to get jobs in these projects under Museveni? N'abagamba eyo answer mwenna mugimanyi. So ekyo bannange njagala nkijjewo oba tukijjewo kye bagamba tugenda kuluzinga emirimu. Abagenda okuluzinga emirimu ye mwabadde balowooza olw'okuba muwulira pipeline bagenda kusima wansi bateekeyo pipe bapoota naye ng'ate obwa poota tebulina kye bugenda kutwala ate nga n'omulimu guli sizono kyokka ojja kwesanga nga ne bapoota nabe bajja kubeera connected. Naye gwe ordinary citizen kale ne weewuunya n'abantu abalina ku magezi ne bagamba nti baavaayo baasoma basiba bavuma abantu obutasoma naye n'akeera ku makya n'agamba nti we are going to lose jobs nga ne miliyoni ezaafuluma juzi wano ba propagandist abo ddala ba bloga miliyoni ezaafuluma juzi wano Jennifer ziyawaayo 156 million 13 millions per month era nazo omuntu gwe baaziwa naye tamanyiddwa nti na bloga nti oba na journalist niyo naye baamuwa olw'okuba ayina connection. Wandigambye okay they are bloggers ba propagandist abayikola omulimu gwa NRM abasingako awo naye just because they are not connected tebafunako even that 156 million the 13 millions per month era tebazifuna. That is just an example to you. Kangende ku statement Bobi Wine yataddeyo jjo kuba abasinga gye mwabadde mwagala nziremu. Statement eno yali dated on the 21st of September 2022 era nga esoma nti statement njagala otegere nti statement eno yali signed wansi ne Kyagulanyi Sentamu Robert. Abasinga mulina okuba mwagirabye jjo wabula njagala kugiddamu n'omuntu wa bulijjo no gwe bagezaako okubuzaabuza agitegeere mu Luzungu ne mu Luganda. Statement yesoma nti statement on the resolution of the European Parliament on the violations of human rights linked to investments in the oil pipeline. The National Unity Platform NUP welcomes the resolution by the European Parliament on the violations of human rights linked to investments in fossil fuels, especially to the Kingfisher, Tilenga and the East African Crude Oil Pipeline eco projects. Nti NUP ekibiina kya NUP kya welcominze oba kisupportinga resolution eyavudde mu European Union nga balaga obutali bumativu okuviolatinga eddembe ly'abantu in connection ne zino projects ddala East African Crude Oil Pipeline. Among others, the resolution is in agreement with our view that the project in its present form is not intended for the tangible development of Uganda and its neighbors, but rather aims solely at exporting crude oil. The proceeds from the project will likely be lost through the widespread corruption and used for patronage, like has happened to all other projects undertaken by Museveni regime. NUP ekkiriziganya ne resolution the European Union kweno project. Era bagamba nti project weeyimiridde essaawa zino omulama gwayo si gwa kukulaakulanya Uganda ne banneiba baayo wabula omulama gwayo gwa kutunda oil gwa kutunda mafuta gano gwe mulamwa si kulaakulanya wabula kutunda mafuta export crude oil. Era nga ebinaabivuddemu oba ssente zonna ezinaabazivuddemu kiri likely nti zonna zigenda kubbibwa mu nguzi corruption na kugezaako ku empowering abantu abamu abali privileged. N'agamba era kino kibaddewo mu projects endala zonna mu Uganda nga Museveni ye president. NUP bagamba nti eno project si ya kulaakulanya Uganda wabula eno project ya kutunda mafuta
era ng'ebinaaba bivuddemu sente zinaaba zivuddemu tewagenda kuba njawulo, zonna zigenda kubbibwa mu nguzi nagezaako kugaggawaza abo abali privilege abali okumpi awo abali connected. Tewaliwo njawulo yonna because this is what has been happening. Statement yeyongerayo negamba nti no wonder despite repeated requests from the Ugandan people for transparency and accountability, the regime has refused to disclose the production sharing agreements with international oil companies as well as the ECOP related agreement. In other countries, such agreements are made available online and be accessed and critiqued by citizens. The people of Uganda oppose General Museveni's continuous personalization of our natural resources including oil, which he refers to as my oil. Bagamba NUP yo teyewuunya nti yadde abannayuganda bangi babadde basaba obwerufu ku nsonga eno bategeere agreement eno eri etya, agreement y'amafuta eno Uganda tuyimiriddewa, tusharinga tutya, kubanga tuwulira kampani ezibirimu wetwandigambidde ng'essaawa zino nti kampani ezibirimu ziva France ne China oba bo bagamba international oil companies. Production sharing agreement yeno eri etya, abannayuganda baagala okumanya amafuta gaffe tugenda gasharinga tutya, diiru eno yonna tugisharinga tutya, tuwulira sente $6.2 billion tuziwulira, naye Uganda percentage zaayo eyimiridde etya, international oil companies zino zigenda kukola zitya, kuba nazo tezikolera bwereere, share zaayo ziyimiridde zitya, abannayuganda government ya Uganda oba munnayuganda because gana amafuta gansi tuyimiridde tutya. Ddala agreement gye baakola ne ECOP. Bobi Wine oba NUP bagamba mu statement eno nti ensi endala zonna agreements bweziti engalabawo ezibanga zirimu natural resources ng'amafuta, ensi we beekola agreement bweziti mu nsi endala zonna information yeno production sharing agreements information yeno zibeera public, baziteeka ku line, baziteeka online, abantu ne bazitegeera, abantu ne bazisomamu, ne baza accessinga, ba citizens ne bategeera companies zino zigenda tuyamba bweziti ne bweziti kubanga tetulina busobozi, tulina technology. Share yawe yeno naffe ng'ensi share yaffe yeno. NUP egambye even after repeated requests ng'abantu basaba okutegeera diiru eno, okutegeera agreements zino, government ya General Museveni yagaana okuteeka deals zino mu public, abantu bategeere natural resources zaffe zigenda zitya. Ne bamaliza ne bagamba nti kyokka mwenna mumanyi nti General Museveni most of the time avangayo kino ekintu yakifuula personal ng'agamba amafuta gange my oil. This is right muganda wange, ensi zonna endala most of the time agreements zino zonna, actually all the time agreements zonna zino ziba shared online. Ogenda n'osoma n'ogamba company eno yatutte shares bweziti, kyekino kyebakolera, kyekino kyebagenda okufunamu naffe ng'ensi, kubanga these are our natural resources, ensi tugenda kufuna bwekiti ne bwekiti, so that at the end of the day nga kyonna kimaze okubeerawo mutandika okubuuza twafuna ssente bweziti ne bweziti zaalagawa, naye kati wano diiru egenda maaso mugamba tuluzinga mirimu naye nga temumanyi nansi shares zaayo ziri zitya, munatandika mutya okusaba accountability nga temumanyi na ssente zigenda kuvaamu because they refused people to access this information. Beyongera ne bagamba nti we also agree that the project possesses great dangers to the environment generally and more specifically the water resources within the region. A satisfactory environment impact assessment must be made. Bagamba nti NUP ng'ekibiina bakkiriza ne resolution ekwatagana ku butonde bw'ensi in regards to this project. N'agamba era nga kyebasinga okutya y'engeri resources eziproviding amazzi mu bitundu ebyo, abantu gye bajja amazzi mu bitundu ebyo gye zigenda okubeera affected. Nabagamba luli mugende munoonyerezeeko what happened in Nigeria we mujja okutegeera how dangerous is crude oil. Bagenda kusima amafuta gano, yes. Bagenda kuteekamu zi pipelines ezirunning amafuta gano okuva mu Uganda mpaka Tanzania, yes. Accountability eriwa, tewagenda kubeerawo contamination yonna. Crude oil tagenda kwegatta n'amazzi, ate amazzi abantu ge bakozesa abali mu Kampala. I can say that we are lucky tufuna amazzi agali treated, amazzi gali ku taapu, abasinga amazzi mugayina na mu nnyumba. Amafuta gye gali eyo abantu amazzi bakyagajja in natural sources.
bangi abajja amazzi mu nsulo, bangi abajja amazzi miga, abalanga amazzi bagajja na mu nnyanja. Assessment report yeriwa nti abagenda okusima amafuta gano, abagenda okukola kweno project kye kino bwe kibategese nti wagenda kubeerawo contamination yonna n'amazzi abantu ge bakozesa mu kitundu ekyo ne other dangers to the environment. Bagamba twagala a satisfactory environmental impact assessment. Teriwo. Ebyo nno bye bintu ebimu EU byasinze okwesibako. Mujjukire EU resolution yalimu human rights violations, nebeeramu ebintu bya environmental impact, then nebeeramu n'ekintu ky'abantu. I'm very sure ne mweno statement mwekiri ne katweyongereyo n'ekintu eky'okudisplacing abantu, but I'm very sure ne mweno statement mwekiri so katuneyongereyo. Bayongedde nga bagamba we are pleased that the resolution mentions the serious violations of human rights being committed by the Museveni regime, desperate to extend the 36-year rule at all cost. These violations include the abductions of citizens, arbitrary detentions without trial, harassment and closure of civil society organizations, grabbing of huge private chunk of land without providing adequate and timely compensation or following due process of law. NUP ereyongera okuwagira resolution ya European Union nga bagamba olw'okuba nti resolution eno ementioninga serious human rights violations ekitulugunya abantu ekiri mu Uganda ne regime ya General Museveni. Bagambye kubanga akola buli kimu ekisoboka alabe nga ayongerayo emyaka 36 at all cost. Nagamba violation, ne bagamba violations zino mulimu okubuzaawo abantu, abductions of citizens, okusiba abantu nga tebatutte mu kooti, okuggalawo civil society organizations nga muwulira zi NGOs, n'okwarasinga abantu abakola mu ebitongole ebirwanirira eddembe ly'abantu, ekibba ttaka, grabbing of huge private chunk of land without providing adequate and timely compensation. Ekibba ttaka, okubba ettaka ku bantu nga tebakompensatinga, ne bagezaako kompensatinga babanyigiriza ne babawa ssente nga tezijja mu ttaka gye batutte ate nga ne ssente zennyini zirwawo, tebafollowinga mateeka nga wegagamba. So they support the resolution yeno olwa human rights violations. Bayongedde ne bagamba nti we encourage equal partners in the interim to implement the 1-year moratorium as proposed by the resolution in order to study the feasibility of alternative routes intended to protect our water resources as well as deal with the potential social environmental consequences of the project. NUP egamba nti ECOP eyo company eri mweno deal ne bapatana baayo bonna n'abagikulembera at least balindemu omwaka omulala mulamba nga resolution weegamba. Mu mwaka guno beyongera okwetegereza engeri gye balina okulwaninga mu project eno, kwe kunoonya alternative routes, makuba amalala project mesobola okuyita, balabe nga bakuuma water resources mu bitundu ebyo, n'ekirala balabe engeri gye basobola okuprotectinga obutonde bw'ebitundu ebyo, because we know how dangerous oil can be. Tebagambye nti bastopinge project eno, naye baddemu ebibuuzo ebibabuuzibwa, si kugenda bugenzi maaso just because they want to export the crude oil. One thing that we have to understand nti mbutuufu kampani z'abazungu zino tulina lucky nti EU yavuddeyo, naye nga olaba zino kampani eziteekamu ssente zonna, they don't care. For them it's a business. Bajja kikola bamale bagende bave mu ggwanga, bateekamu bamanyi they are going to get a lot, they are going to profit a lot. So we are actually lucky nti abazungu bannaye bennyini bavaayo ne bagamba nunga wadde temunabakola ssente zino mutuwa accountability, mutubulire bino bigenda kukola wanawa, because nabo bakimanyi, nabo bakooye okubanga lukaseera gye tuddukira. If this project goes wrong, abantu ne batandika okufa olw'okubanga amazzi gali contaminated, aye tugenda kuddukirawa. Era abazungu bwe tugamba imperialism, colonialism, era gye tugenda okuddukira nga tusaba buyambi. That's what all African countries have always done. When this happened in Nigeria, era bitongole by'abazungu bye badduka, UN n'ebitongole ebirala bye byagenda okusupportinga abantu. Naye nga badictator bali mu bukulembeze at the time, they didn't, but they had already taken the money. Statement yeyongera n'egamba nti we have noted statements from regime officials describing the resolution as an act of new colonialism and racism. This is the usual blackmail by Museveni regime. Like other despots, they always evoke pan-African sentiments whenever called out on extrajudicial killings, abductions, torture, etc. Are these violations the standard measure of Pan-Africanism? Why is the West only regarded as reliable ally when the regime goes there begging for aid, not when they call out the barbaric criminal acts? These double standards and hypocrisy must be condemned. Bobi Wine NUP bagamba nti baawulidde statements eziva mu officials mu government, and I'm very sure namubadde muwulira ebintu bino mu propagandist nga bagamba new colonialism,
racism olwokuba abazungu bayogerako nti project mugistoping. Bobi Wine agamba wano nti kana akakodyo oba eno blackmail regime ya Museveni ne badictator abalala bakakozesa nnyo. Buli walaawo ekintu kyonna kye babagambako nga bajjayo pan-african sentiments bo baagala nnyo Africa. Buli babagamba ku extrajudicial killings, okutta abantu mu menye bw'amateeka, okubuzaawo abantu, okutokyalinga abantu, awo nga bajjayo omukwano gwa Africa nga bagamba abazungu they are against African, abazungu they are against pan-africanism, nga bajjayo okwagala ku Africa we bagambako. Wano wabulize ekibuzo n'agamba lwaki abazungu bano tubatwalanga ba alayi baffe bwe tubanga tubasaba buyambi. Uganda sente mmeka ze twakewola muwadde nga muwulira Bobi Wine ekintu nakizemu n'emirundi nange kinyina kyogerako buli muntu okubanga abanjibwa miliyoni emu n'emitwalo 8 1.8. Sente ezisinga zonna ziva mu bazungu. Buli tubeera n'obuzibu twewola mu bazungu ne project yennyini abagenda okuteekamu sente zino bazungu. Naye kasita bavaayo ne boogera ku kituufu badictator bano kye bakola olwo nga tujjayo neocolonism nga tujjayo racism. Naye olanga tusaba buyambi tuli mu kusabiriza awo nga tubatwalanga ba ally. Wabulize ekibuuzo awo lwaki bakolanga ba ally baffe mu nsonga z'okutuwa obuyambi nga tusabiriza naye bamenya ku bikolobero badictator bakola olwo nga bavaayo nga tutandika obbavuma. Mbawulirayo mbatandise n'okuvuma Bobi Wine. Bobi Wine afunye ku ssente gavumenti ya Museveni zeefunye oba NUP afunye ku ssente gavumenti ya Museveni ze yakeewola okuva oyajja 35 years billions trillions. Nakati bakyaleebeeta nabaleebeeta eva babaleebeeta. Tulina finance minister yafuuka minister of borrowing beewola mu bazungu naye kati oluvaayo kasita boogera ku kibi ng'omusaayi gwa pan-africanism guvaayo. Bobi Wine agambye these are double standards and hypocrisy we must condemn. Tubaagale mu bulungi ne mu bubi oba tubakyawe mu bulungi ne mu bubi. Babanga batuyamba abazungu balungi nnyo babanga oluvaayo ne boogerako nti naye banne mulina ebikolobero bingi abazungu babi nnyo. Statement eno yamaliriza bwet. The National Unity Platform believes in undertaking robust development programs to lift our people out of poverty and push our nation out of pity of underdevelopment. However, these programs must go hand in hand with transparency, accountability, and respect for human rights and civil liberties. While moving from predominantly agricultural economy to an oil economy, there must be genuine political, social, and economic reforms. From their track record, it is very clear that General Museveni's regime lacks the willingness or even the ability to implement such reforms. Kyagulanyi Robert Sentamu Bobi Wine, President. Yamaliza statement eno ng'agamba nti NUP ekkiririza mu programs zonna ezikulaakulanya ensi yaffe okujja omuntu wa bulijjo mu bwavu n'okupushinga ensi yaffe esobola okulaakulana. Naye n'agamba nti programs zino ezikulaakulanya ensi n'ezijja abantu mu bwavu okukola obulungi walina okubeerawo transparency, abantu bategeere ki ekigenda maaso ekiri mu programs zino, wabeerawo accountability. We mutategeera project temusobola kufuna accountability. Bobi Wine kyagezaako okubagamba kakati regime eno munaagigamba mutya nti mwafuna ssente bweziti mukulaakulanye kino nga temumanyi programu y'amafuta weeyimiridde. Tewali transparency. Ewatali transparency tewabeera accountability. Kyova olaba nti tewali na respect for human rights. Kubanga agezaako okusaba transparency nga bakuba basiba. N'agamba ensi yaffe kulaakulana okuva okubeera nga tulilayinga nnyo mu by'obulimi agriculture tugezeeko okugiza ku oil economy. Agambye ekyokubeerawo walina okubeerawo genuine political, social and economic reforms. Walina okubeerawo reforms mu politics waffe, freedom of speech, enguzi, okutiisatiisa intimidation, economic reforms. Nina agamba obuzibu bw'otunula record ya General Museveni tali ready kuteekawo reforms ezo oba kukyusaamu engeri gy'akola ebintu bye. Nga waliwo yatandikidde n'agamba bano abasajja tebafa nti project egenda kukulaakulanya nsi, all they want is to export crude oil. So baganda bange mwena abadde bansaba okubaddiramu statement eno. I hope it makes some meaning to you. Odi ewanvuye but nabagambye